Мер Миколаєва заявляв, що Данія допоможе відбудувати зруйновану школу Аркаса, яку поцілила російська ракета. Ви можете розповісти, на якому етапі зараз цей проєкт і що наразі для цього зроблено? Mayor has told us that Denmark is planning to restore the Arkas gymnasium. Could you please also explain on which stage the works are and what is going to happen? Absolutely. It has been decided by the steering committee of the Denmark-Microlev partnership that Denmark will renovate and rebuild the Arkas gymnasium. And I went there yesterday. I met with the headmaster, and she was so happy. She said, I want my students to come back to their home, and she considered the gymnasium their home. Now they're having online education, and she wants them to come back, and they want to come back, and we're happy to support that. Так, це правда. І в липні відбулося засідання керівного комітету партнерства Данія-Миколаїв, і було прийнято рішення здійснити відбудову гімназії Аркаса. І я вчора там був, я бачився з пані директоркою, і вона сказала, що дуже би хотілося, щоб нарешті учні повернулися додому, малося на увазі до гімназії, тому що зараз навчання відбувається онлайн, але обов'язково гімназія буде відбудована. And yesterday we also met with Ukrainian architects and engineers who will be doing the preparatory work. They will have to make a plan for how this can be done. There are different options, and they're looking into that. Вчора ми також зустрічалися з українськими архітекторами і інженерами, які будуть виконувати ці роботи, і вони нам представляли свої бачення того, як це можливо. Є різні варіанти, і вони будуть думати, ми всі разом будемо думати про те, як найкраще зробити цю роботу. І коли план буде готовий і затверджений, ми будемо готові починати. А управління культури Миколаєва пропонувало частину, яка була зруйнована, скажімо так, законсервувати, як пам'ять про те, що зробила Російська Федерація на території Миколаєва. Як ви до цього ставитеся, до цієї пропозиції? The City Department of Culture came up with the suggestion to conserve the good parts as they are now, as a memory from what the Russian Federation is capable of. What would be your opinion on this approach? I know that there are different models that have been discussed. There are also some historical part of the gymnasium that should be preserved. But there's also, I think, a wish to have the interior more modern for modern education. But it's not up to us to decide. It's up to the local authorities to decide, and we'll follow their decision, whatever they're going to decide. Є різні підходи, є також думка про те, що історичну частину будівлі варто зберегти, але разом з тим внутрішню частину будівлі потрібно зробити більш сучасною. І не ми будемо вирішувати, яким чином це краще робити. Це вирішить місцева влада, і ми будемо підтримувати. Данія – це кораблебудівна держава, і в своїй промові ви сказали, що є бачення Миколаєва як Данії на Чорному морі. Що це означає? Ви можете пояснити, що передбачає в цьому розвитку з боку Данії для Миколаєва? You mentioned that Denmark Mykolaev is city of shipbuilders, and Denmark as a shipbuilding nation is there to support the restoration of Mykolaev and making it come back to its shipbuilding capacities. What do you mean by saying that Mykolaev could become Denmark on the Black Sea, and how could Denmark help it? Well, this is the city of shipbuilders. The city of Mykolaev has been building ships for many years. And what is needed is to modernize
modernize the shipyards, make them competitive, make sure that they can compete with shipyards in Poland and Korea and China, where they're very efficient. Так, дійсно, Миколаїв – це місто корабелів, де традиційно кораблебудування було потужним. Що для цього потрібно зробити? Відновити верфі, відновити потужності і вивести цю індустрію на конкурентно-спроможний рівень, щоб вона змагалася з Польщею, де є розвинута ця індустрія, з Китаєм. And before the full-scale Russian aggression, we were far ahead with a project that was aiming at building naval vessels for the Ukrainian Navy here in Mykolaїv, and at the same time modernize the shipyards. Перед початком повномасштабного вторгнення ми вже досить впритул підійшли до реалізації проекту, який би передпочав будівництво кораблів за данськими проектами в Миколаєві. І цей проект міг би надихнути новим життям кораблебудування в Миколаєві. І, можливо, це колись так і станеться. And this would be a win-win, because we don't build ships anymore, but we do design ships. We do have maritime technology, very advanced. So we would share this with Ukraine, and the ships would be built here. And they would be, at the same time, the shipyards would be modernized. І це було б взаємовигідне партнерство, тому що Данія вже давно перестала будувати кораблі у себе, але робить дизайн, робить проекти. І за нашими данськими проектами могли би будувати кораблі тут і таким чином відновити і модернізувати кораблебудування в Україні. And we have not given up that project, because once after the victory, when it's possible to sail to Mykolaїv, right now you cannot, there's a blockade of Mykolaїv, so right now it's not possible, but after the victory it will be possible, and then we will resume the project. І ми не зупинилися, ми знаємо, що ми продовжимо цю роботу після перемоги. Наразі це неможливо, тому що миколаївські порти зараз переживають облогу на Чорному морі, але коли все це мине, то ми повернемося до цього проекту. And we have also decided to rebuild and reconstruct the maritime university in Mykolaїv. І також ми будемо підтримувати відновлення кораблебудівельного університету в Миколаєві. You probably know that it was hit twice by Russian missiles. It's badly damaged, but the building is still stable. It can be rebuilt. Ви, мабуть, знаєте, що туди двічі прилітала ракета, але сама конструкція є ще досить міцною і можна будівлю відбудувати. I went there yesterday to see it. I met with the rector. He's very energetic, and he's ready to start rebuilding as soon as possible. Я вчора там був, ми спілкувалися з ректором, він дуже енергійна людина, він вже готовий приступити до роботи. And this would also be part of the legacy of Mykolaїv, that you will train shipbuilders here, and it would bring back young people to the city, which I think will be good for social life here, and we have decided to finance the rebuilding, and now a project will be developed how this can be done. І ми прийняли рішення підтримати відновлення кораблебудівельного університету. Розуміємо, що це буде також фактор для того, щоб повернути молодих людей до міста. В них буде місце де навчатися, спілкуватися, і ми будемо над цим проектом також працювати. So once again, Mykolaїv will be the city of shipbuilders. І знову Миколаїв стане містом кораблебудівництва. Ви можете назвати суму, яку ви виділили для Миколаєва, для допомоги Миколаєву з початку такої щільної співпраці? І якщо ви контролюєте процес витрат цих коштів, як це взагалі відбувається? Could you mention the sum of money that was allocated by Denmark to Mykolaїv since the start of this partnership, and how do you control how these funds are spent and how it happens? Well, in terms of the governance of this corporation, there is a steering committee that consists of
the Deputy Prime Minister for Reconstruction, Mr. Kubakov, and the Danish Minister for Development Cooperation. Як влаштоване це партнерство? Існує керівний комітет на чолі з міністром інфраструктури Кубраковим з української сторони і міністром з розвитку, міжнародного розвитку Ден Йоргенсеном з Данії. And at the same time, we have the mayor of the city of Mykolaїv, we have the governor, and in that we also have the chairman of the regional council. So all stakeholders are involved. So we both have the national level and the local level. So everybody are around the same table. І до цього керівного комітету також входить мер міста і очільник військово-регіональної адміністрації, і також голова міської, голова обласної ради. Так, тобто на національному рівні і на міському. Because we want to do this in a way that is transparent, where every stakeholder are involved, both local and national stakeholders, because this is your country, this is your city, this is your region. We are here to support you. Тобто задіяні сторони як на національному рівні, так і на місцевому рівні. І ми розуміємо, що тут українська сторона має вирішальну роль, тому що це ваша країна і це відновлення вашого міста. And in terms of the Danish civilian support for Ukraine, about 60% is devoted to Mykolaїv. І в плані цивільної, тобто з усієї суми цивільної допомоги, яка йде від Данії Україні, 60% спрямовуються на місто Миколаїв. So we're not only doing Mykolaїv, but Mykolaїv is a big chunk of what we're doing. Ми займаємося не лише Миколаєвом, але Миколаїв – це величезна частина всієї нашої діяльності. And we hope that this can inspire other countries to adopt a province and city, because there are many frontline cities. Neighboring Kherson, they will also need somebody to assist them. І ми сподіваємося, що цей приклад надихне і інші країни взяти на себе партнерство, чи як всиновити, вдочерити якесь українське місто. От, наприклад, є місто Херсон, яке також потребує такої підтримки, і багато прифронтових міст. І ще одне питання. В березні, коли у вас була зустріч з екс-керівником Миколаївської обласної ради Ганною Замазєєвою, вона запропонувала створити в Миколаєві данський квартал чи данський парк, аби містяни знали про дружбу між нашими країнами і співпрацю таку. Ця пропозиція, вона залишилася на рівні пропозиції чи матиме подальший розвиток? When you met Hanna Zamazeva in March, she came up with an initiative to establish a Danish neighborhood or a Danish park in Mykolaїv. Where are we with this suggestion? Is something happening? We love that idea. I think it would be great. We have not been doing any specific work, but it's on our to-do list, and I'm sure that it's something that the mayor and the governor and the new head of the regional council will pursue. And I think it would be a nice symbol. We should also have a Mykolaїv street in Denmark, of course, because we are partners. So it works both ways. Це чудова ідея. Я сподіваюся, що коли-небудь дружба між Данією і Миколаєвом буде вшанована в якихось назвах. І ми впритул не працюємо над цією ідеєю, але вона у нас записана в списку справ, які маємо виконати. І я думаю, що у відповідь у Данії десь мусить бути Миколаївська вулиця міста Миколаїв. Мені можна? Нещодавно під час Офісу Посольства Данії. І чи можемо ми розуміти, коли саме цей офіс запуститься в Миколаєві?
Recently, when President Zelensky was meeting Prime Minister Mette Frederiksen, he mentioned that there would be office of the Danish embassy opened soon in Mykolaїв, and he mentioned the date. But this is not something that we can see today. Are there any delays, and can we expect the office? Well, we are definitely working on it because we need boots on the ground here because it's a long distance to Kiev. We come here quite often, but we need to have permanent staff here, and we have actually appointed a colleague, a diplomat, Danish diplomat, a young female diplomat who will be heading the office and will be based here pretty soon. And we don't have a specific date yet, but it's within the coming weeks. Так, ми над цим працюємо, і нам потрібно мати тут місцеве представництво, тому що із Києва до Миколаєва далека дорога, і вже призначена очільниця нашого нового офісу посольства Данії в Миколаєві. Це молода данська дипломатка. Точної дати відкриття офісу ще немає, але це буде в межах декількох тижнів, найближчими тижнями. And as soon as we need to have a high-level Danish visitor coming here, and hopefully also a Ukrainian one, but for security reasons we cannot announce it in advance. So suddenly one day you will be invited, and then we will open the office. І також має відбутися візит високого гостя із Данії для того, щоб урочисто перерізати стрічку. Ну і сподіваємося, що з української сторони також буде відповідний представник. І з міркувань безпеки ми не можемо називати дату у зв'язку з цією подією, але думаю, що скоро вас запросять на відкриття нового офісу. And it will be an embassy office, so Mykolaїv will have its first foreign embassy ever. І це буде справжній офіс посольства, і таким чином в Миколаєві з'явиться перше посольство в місті. Воно буде тимчасовим на період війни, чи це буде вже в подальшій перспективі, навіть після перемоги України? Will it be a temporary office only for the duration of the war, or will it continue its operation further? Well, it will be here as long as we are supporting the rebuilding and reconstruction of Mykolaїv. And I think that even after the victory, we will need to have a presence here. There's a lot of work that needs to be done. And as I said in my speech, we're here for the long run. We're not leaving anytime soon because a lot of work has to be done here, and we're ready to support that. So I think that it's going to be here for quite some time. Я думаю, що офіс посольства тут пробуде деякий певний час, тому що той час, який потрібен буде для розбудови міста Миколаїв, також і після перемоги, як я казав, ми з Україною, з Миколаєвом надовго. І я думаю, що це буде тривала співпраця. Як вам в цілому наше місто, атмосфера зараз? What would you say about the atmosphere in the city? How would you find it? Well, I have been in Mykolaїv many times, also when the Russians were close by, and things were very difficult here with artillery shelling almost every day, and not many people on the streets, and you had the feeling that you were very close to the front line. Я багато разів бував в Миколаєві, в тому числі, коли місто було під майже щоденними артилерійськими обстрілами, і я бачив, як місто змінювалося. But things have changed completely. When we were doing the bike ride here, I had to tell myself that this was real, that we, in this city that had been through so much shelling, suddenly we could have a nice bike ride with hundreds of people, a very peaceful event, and tonight it's just a fantastic atmosphere, and it's good to see that life is slowly coming back to normal. It's not normal because there's still a war. There can be an air attack, an air alarm anytime, but still it's a big step towards normality. And there are many children. I love to see families here with young kids and people in all ages. So I think Mykolaїv is slowly recovering. It has been through a very difficult time, but you're getting back to life now, and it's so good to see.
Місто дуже сильно змінилося, і сьогодні, коли ми їхали на велосипедах, у нас були ці не перегони, а просто велопроїзд. І я весь час собі нагадував, що це реальність, що це можливо, що під майже мирними небесами ми їдемо по Миколаєву. Звичайно, це ще не зовсім мир, тому що ще можуть бути повітряні тривоги, і ще не зовсім безпечно, але ми все-таки їдемо, і я спостерігав атмосферу в місті за ці дні, що я тут. Багато родин з дітьми гуляють, насолоджуються життям, і все-таки життя продовжується, і це дуже радісно. Thank you so much.